As per given information in the problem, to help the flood victims, the students of Adarsh Vidyalaya collected 47,989, and from Saraswati Vidyalaya collection is 8,493. So बघा, आदर्श विद्यालय यांच्याकडून किती कलेक्शन झालेलं आहे? 47,989. and from Saraswati Vidyalaya collection is 8,493. So total collection is equals to 47989 plus 8493. So total collection is 9 plus 3 12, 1 carry on, 9 plus 9 18 carry on 1, 9 plus 1 10, 10 plus 4 is 14 carry on 1, 8 plus 8 is 16 carry on 1. So 56,482 is total collection. So out of this total collection, 50,442 rupees are spent on domestic items. So डोमेस्टिक आयटम्स 50,000ची खरेदी केली, 50,042 रुपयाची खरेदी केली आहेत आपण, आणि बाकीच्यांचे फूड पॅकेट्स वाटले. सो रिमेनिंग अमाऊंट आफ्टर स्पेंडिंग दिस 50,400, रिमेनिंग अमाऊंट इज स्पेंट फॉर फूड पॅकेट्स. सो एक्झॅक्टली फूड पॅकेटसाठी नेमके किती खर्च झाले हे जर आपल्याला काढायचं असेल तर 56,482 मधून 50,042 एवढी अमाऊंट आपल्याला सबट्रॅक्ट केली पाहिजे. सो लेट्स डू सबट्रॅक्शन. 56,482 minus 50,042. 2 minus 2 is 0, 8 minus 4 is 4, 4 minus 0 is 4, 6 minus 0 is 6, and 5 minus 5 is 0. So remaining amount is 6,440 rupees, which is spent on food packets. I hope सगळ्यांना हा प्रॉब्लेम समजला असणार आहे.